grade 7 module 5 page 57 grammar the past simple irregular verbs. طبعا زمن الماضي البسيط يستخدم للتعبير عن أمور حدثت في الزمن الماضي وانتهت، فبنستخدم معها الفعل الماضي للتعبير عن الزمن الماضي. تقسم الأفعال الماضية إلى قسمين: regular verbs اللي هي الأفعال التي نضيف لها ed في آخرها and irregular verbs هي الأفعال الشاذة أو الأفعال غير المنتظمة، وهي أفعال لا نضيف لها ed في آخرها. في صندوق الوصف سأضع لكم رابط فيه مجموعة من الأفعال غير المنتظمة irregular verbs مع لفظها ومعناها، فيمكنكم الاستماع لها وحفظها ومعرفتها. 1. In pairs, find the past simple form of these irregular verbs in the text on pages 55 and 56. Sit, sat. Take, took. Think, thought. Give, gave. Make, made. إذن هذه الأفعال تعتمد على الحفظ، يعني اللي تعرفوها لازم تكونوا حافظينها. 2. Now in pairs, complete this dialogue with the verbs from the list. 2 words are used more than once. إذن رح تقرأوا هذه الفقرة الموجودة وتملأوا الفراغات. توجد كلمتين ستستخدم أكثر من مرة. طبعا لكم وقت لحلها، ثم سأقرأ المادة الصوتية للتأكد من إجاباتكم. 3. Now listen to the passage and check your answer. إذن عندما أقرأ هذه الفقرة سوف تكون الإجابات موجودة، فركزوا وتأكدوا من حلكم. Audio script المادة الصوتية. The character Sherlock Holmes was a professional detective. He thought fame was not important. Watson wrote his stories for people to know Holmes. Watson wrote his stories for people to know Holmes' role in them. Holmes' tools were science, logic, and observation of small details. His techniques, such as examining fingerprints, later became a reality in police investigations. Next time you are in London, visit his famous apartment at 221B Baker Street. It became a museum in 1951. إذن الإجابات: 1 was, 2 thought, 3 was, 4 wrote, 5 were, 6 became, 7 became. إذن هذه هي الإجابات على هذه الفقرة. 4. The comparative. إذن سنشرح صيغة المقارنة the comparative. سأشرح لكم صيغة المقارنة the comparative، ثم سنعود للكتاب لنجاوب على الأسئلة معا. طبعا سأشرح the comparative the superlative حتى عندما نصل إلى superlative في الصفحة الثانية يكون لدينا الشرح كامل. comparative and superlative adjectives صيغة المقارنة وصيغة التفضيل أو المبالغة مع الصفات. We will start with the comparative adjectives. We use comparative to show change or make comparison between two things or persons. نستخدم صيغة المقارنة للتعبير عن التغير أو للمقارنة بين الشيئين أو بين اثنان. The story is shorter than the novel. القصة أقصر من الرواية. The essay is shorter than the novel. إذن كمان إن المقالة أقصر من الرواية. We need a bigger house. نحتاج إلى منزل أكبر. So we use than when we want to compare one thing with another. فعند المقارنة بين شيئين نستخدم than. ففي المثال لما حكينا we need a bigger house احنا ما قارنا،
إحنا قلنا إنه إحنا بنحتاج لشيء لمنزل أكبر، فإحنا بنحكي عن التغيير. أما بالنسبة للsuperlative adjectives we use the superlative to make comparison between three or more. نستخدم صيغة المبالغة أو التفضيل عند المقارنة بين 3 أشياء أو أكثر. فمثلا في المثالين السابقات قلنا إنه القصة والمقالة أقصر من الرواية، إذن the novel is the longest، أي إنه الرواية هي الأطول، أطول من القصة وأطول من المقالة. It was the happiest day in my life. إنه أسعد يوم في حياتي. فالسوبرلاتيف صيغة المبالغة أو التفضيل تستخدم للمقارنة بين 3 أشياء أو أكثر. How to form comparative and superlative adjectives. كيف تكون تشكيلة صيغتي المقارنة والمبالغة أو التفضيل. We add ER to make comparative and we add EST to make superlative to one syllable word. إذن نضيف ER للصفة لعمل صيغة المقارنة، ونضيف EST للصفة لعمل صيغة التفضيل أو المبالغة، وذلك للكلمات التي تتشكل من مقطع واحد، مثل long longer the longest، old older the oldest، tall taller the tallest. When an adjective ends in E we add R or ST only. عندما تنتهي الصفة بحرف E فإننا نضيف R أو ST فقط، أي أننا نحذف الإي الأخرى، مثل nice nicer the nicest، large larger the largest. 2. If an adjective ends in a vowel and a consonant we double the consonant. عندما تنتهي الصفة بحرف ساكن ويسبقه حرف علة اللي هما A, E, I, O and U، فإننا نضاعف الحرف الساكن، مثل big bigger the biggest، fat fatter the fattest. If the adjective ends in a consonant and Y, the Y is changed to I, then ER or EST is added. عندما تنتهي الصفة بحرف Y ويسبقه حرف ساكن فإن الواي تقلب إلى I ثم نضيف ER للمقارنة أو EST للتفضيل أو المبالغة، مثل happy happier the happiest. We use more to make comparative and most to make superlative for most 2-syllable adjectives and for all adjectives with 3 or more syllables. نستخدم more للمقارنة ونستخدم most للتفضيل أو المبالغة مع أغلب الصفات التي تتكون من مقطعين ومع كل الصفات التي تتكون من 3 مقاطع أو أكثر. طبعا للتأكد من عدد المقاطع يمكننا استخدام القاموس. فمثلا careful تتكون من مقطعين careful، تصبح more careful و the most careful. interesting 3 مقاطع interesting، تصبح more interesting و the most interesting. من خلال اللفظ يساعدكم كثيرا لمعرفة عدد المقاطع، ولكن مثل ما قلت لكم إذا كنتم غير متأكدين من عدد المقاطع يمكنكم الرجوع للقاموس. There are adjectives which have irregular comparative and superlatives. طبعا عنا هذه الصفات لها صيغة مبالغة أو تفضيل وصيغة مقارنة غير منتظمة، يعني غير عن اللي شرحناه في الأعلى. فعنا الصفة good adjective good لما نعملها صيغة مقارنة تكون صيغتها المقارنة better، يعني good better. أما صيغتها المبالغة أو التفضيل the superlative فهي best good better the best. أما bad سيء
فصيغتها المقارنة the comparative worse، أما superlative worst، فbad worse the worst. أما far فتصبح farther عندما نعملها لصيغة المقارنة the comparative، و the farthest عندما نعملها بصيغة superlative التفضيل أو المقارنة. هذه الصفات الشاذة أو غير المنتظمة علينا معرفتها وحفظها. فبعد الشرح نعود للكتاب. For compare the two books in the photos. Use the adjectives in the list to write sentences. Encyclopedia معناها موسوعة، وstory. عنا الصفات big, small, thick, famous, old, colorful. طبعا نحن رح نشكل عليهم جمل. في المثال موجود The encyclopedia is bigger than the book. رح نعطي مثال آخر The story is smaller than the encyclopedia. ممكن نحكي كمان The encyclopedia is thicker than the story. ممكن نحكي كمان The story is more colorful than the encyclopedia. عنا famous. famous مقطعين famous. famous. مقطع مس المقطع الثاني famous. فبنحكي مثلا The story is more famous than the encyclopedia. وهكذا. 5. Complete the dialogue with the correct form of the adjectives in brackets. In brackets. سأعطيكم مجال ستجاوبوا عليه. بتكملوه من وين؟ من الأفعال، من الadjectives الموجودة فوق، وبتعدلوا طبعا على الصيغة. وأنا سأقرأ المادة الصوتية لتتأكدوا من إجاباتكم. 6. Now listen to the dialogue and check your answers. هلا أنتوا بتكونوا جاوبتوهم، أنا رح أقرأ المادة الصوتية فأنتوا رح تصلحوا أخطائكم إن وجدت. رائد I saw one of Poirot's story on TV yesterday. فاطمة Poirot I don't like him. I only love Miss Marple. رائد Miss Marple, that boring old lady. Fatima, she's not boring. In any case, she's less boring than Poirot. Ra'ed, she's less intelligent than Sherlock Holmes. Holmes and Poirot are more logical and more professional than Miss Marple. Fatima, maybe, but she's older and wiser than them. Ra'ed, in any case, I like detective stories. They are more interesting than romantic novels. إذن تكون الإجابات 1. Less boring. 2. Less intelligent. 3. More logical. 4. More professional. 5. Older. 6. Wiser. 7. More interesting. فلاحظنا لما نحكي less boring هي أقل، يعني more أكثر، less أقل، فعنا more عكس less. Grade 7 Module 5 Page 58 7. Complete the text by the new detective Samir. Use the comparative form of the adjectives from the list. Courageous, patient, logical, intelligent, and hard. فإذا سأعطيكم القليل من الوقت لتجاوبوا على السؤال، ثم سأقرأ الفقرة مع إجاباتها لتتأكدوا منها. Hello, I'm Samir. I finally passed the test and become a real detective. But Joe didn't. It wasn't so easy. In fact, it was harder than we expected. I was more patient than Joe and didn't give up.
thinking about the solutions of the different problems. The head detective said that I was more logical than Joe, since all the solutions I suggested made perfect sense. Although Joe is more intelligent than I am, he couldn't solve all problems. I think he was a little bit scared of failing. I was more courageous than him and didn't care about the test results. 8. The superlative. كما شرحنا إنه superlative تستخدم للمقارنة بين 3 أشياء وأكثر. فعنا الadjective old, older, superlative the oldest. إذا نضيف the لها. Pleasant, more pleasant, the most pleasant. Hot, hotter, the hottest. Famous, more famous, the most famous. طبعا موجودة good و better وبعد worse مثل ما احنا شرحناهم. They have irregular, comparative and superlative. So good, better, the best, bad, worse, the worst. 9. Read each situation and decide which of the 2 sentences A or B is correct. Sherlock Holmes is very well-known character. He is more famous detective of all time. He is the most famous detective of all time. إذن أي واحدة فيها أصح إحنا بنقارنه بكل المحققين، فرح نستخدم صيغة التفضيل أو المبالغة superlative. إذن الجواب سيكون B. He is the most famous detective of all time. 2. Poirot was an arrogant man. He thought he was the better detective in the world. He thought he was the best detective in the world. إذن أي جواب سيكون الصحيح؟ He thought he was the best detective in the world. الجواب أيضا هو B. The best detective in the world، لأنه قارن نفسه بكل المحققين في العالم. إذا المقارنة أكثر من 2. Holmes and Poirot are younger than Miss Marple. Miss Marple is the most old detective ولا Miss Marple is the oldest detective؟ الجواب رح يكون Miss Marple is the oldest detective، لأنه old تتكون من مقطع واحد فنضيف لها est. 4. Everyone loved Miss Marple. She became the most popular detective in history. She became the more popular detective in the history. الجواب هو A. She became the most popular detective in the history، لأنه صيغة مقارنة بين 3 أشخاص أو أكثر اللي هي صيغة المبالغة. لأنه استخدمنا صيغة المبالغة أي قارناها بأكثر من شخص. فالجواب هو A. Now write a situation like the above ones about Holmes, Poirot or Miss Marple. Ask your partner to guess the correct answer. إذن رح تكتبوا أسئلة مثل موجودة في الأعلى عن شارلوك هولمز، هيركل بوارو أو مس ماربل، وبعد كتابتكم لهذه الأسئلة ستسألوها لزميلكم والذي سيحاول أن يعرف ما هو الجواب الصحيح.